with the latest and the greatest. Nothing beats that feeling. Nothing home with DSTV Compact. Kuma kirejaga kire biroiro kia jahi mutaburo kwa nyadarwa orerorera Kameme TV. Mwihoko wakwa wina muthenya mwega muthenya uyu wa kana wa kiumia giki na ni ihinda ria gukurehera mohoro gitau ikireka ria thaa 7 cia miarahuko ndakugeithia haria hothe ukiri njitikirie tukorwo tugikumenyithia mamwe ma maria turathie na mbere tukirumanagirira na moguko bururi-ini nie njitagwo kuria wa gicimo tugukorwo tugiteithania na nyambura mwari wa mucahuria niwe mwathiriri na njira ya cieko. Tukiambiriria atongoria bunge-ini ciere ya gibũrũri na ya Senate thiini wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na Azimio riu ni macemanĩtie kuiguithaniria mitaratara ya mĩario ya kamĩtĩ ya ũiguano harĩ maria maiguithanirio kwa ndagĩka ĩno ni kũrũmĩrĩra mũtaratara wa watho na utongoria wa ciama gũtuithania ngarari iria cingĩyumĩria hingo ĩrĩa yothe marathie na mbere na mĩario ĩno. Atongoria aya ni magĩte ningĩ kwaga kũiguithaniria kana hihi ambunge Adan Kenan wa Jubilee na David Kosing wa Kenya Union Party kana hihi nimeguthie na mbere na guikara kamĩtĩ-inĩ ĩno kuona kiama kia Jubilee na KUP niciekuirwo kugia na thiriti na ngwatanĩro ya Kenya Kwanza. This morning held a very frank and open discussions as the leadership of the coalitions in the two houses of parliament, that is the National Assembly and the Senate, with regard to the proposed bipartisan engagements between the two political formations. This has been the inaugural meeting, which indeed has served as an icebreaker of sorts. We have delved into a number of issues, and it is now clear that the matter of the leadership of the two teams that will be leading this process has been settled. On our part, of course, you know by now that we have got the Honorable Tinda Molo as the leader of our team in those negotiations. And my colleagues will announce the... You can actually announce. Actually, they have actually settled on the Honorable Gitonga Murugara as the leader of the negotiating team on the Kenya Kwanza side. So that is settled. We have got one sticking issue that needs to be resolved. In the course of our engagement this morning, we did raise the issue of the inclusion of the Honorable Adan Kenan, the MP for Elders, as a member of the Kenya Kwanza negotiating team. And our objection was premised on the fact that Adan Kenan is a member of the Jubilee Party, and the Jubilee Party remains a constituent party of the Azimio la Umoja One Kenya coalition. And as has been stated, we appreciate that
the composition of both teams, that of the Azimio coalition, that of the Kenya Kwanza coalition, was arrived at following engagements between the party leadership of both coalitions and the membership, the party membership, in our respective parliamentary group meetings. And it is therefore not an issue that, as the House leadership, we can ably resolve in this meeting. And that is why we have referred it back to our party leaders for guidance, together with our respective party organs, vis-a-vis the PG and other relevant party organs. Two, as has been said, we have also agreed that as informal as the process has been in this engagement that we had this morning as a House leadership, we also appreciate that the bipartisan committee is yet to be formally established, as would be in Parliament, and therefore they can begin what we term as the preliminary informal engagements to begin work on the terms of reference of what they ought to be doing. Aya tuthie na mbere na kanjo ya athikabu a kanitha wa Gatoreki guku bururi-ini ni mamenereirie ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gatagatĩ ga thirikari na ngwatanĩro ya Azimio ĩgiĩ kamĩtĩ ya bunge na ĩrĩa yũmbĩtwo gũtabania mĩario ya kũrehe ũiguano wĩgiĩ mateta marĩa makoretwo makĩheanwo nĩ ngwatanĩro ya Azimio. Makĩaria hingo ya gĩikaro na andĩki a mohoro, athikabu aya nĩ morĩtie atongoria othe gũkorwo makĩhĩmbĩria mĩario na nĩguo kũrehe kĩhonia, na ningĩ mũno makĩria methemane na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria hadhara na nguraro njũru kũrĩ a Kenya. We therefore wish to encourage all parties and citizens at large to refrain from destructive demonstrations and instead commit themselves to the path of dialogue as the only way of resolving political and social issues affecting our country in order to reconcile an inclusive nation. We note, therefore, that in particular, a number of political economic issues ailing this country emanate from unresolved historical injustices and mismanagement of public resources, which require adequate time to resolve and find lasting solutions. To resolve these issues, Kenyans require a peaceful environment, free of confrontations and street demonstrations. We all feel the pain we are going through due to the high cost of living. We call on the government to speed up measures to address the high cost of living and ensure that the tax regime does not hurt the common mwananchi who is already suffering from excessive taxation. We appeal to the government to give tax relief on basic items as a way of cushioning the poor. No, this is the original. Tuthie na mbere na kiama kia UDA no kio kiama kiria kina arumiriri aingi guku bururi-ini na gicunjĩ kia 45 kirumirirwo ni kiama kia ODM na gicunjĩ kia 28 harĩ igana. Oho thuthuria uria utafanĩtio ni gikundi gia kũngania maoni ma mũingĩ gia TIFA ni wonanĩtie gicunjĩ kia 49 kia ambunge aria macagũrirwo rungu rwa ngwatanĩro ya Azimio nio makindĩirie guku nayo nakio gicunjĩ kia 45 harĩ igana ambunge-inĩ ngwatanĩro ĩno magĩtua itua ria kurutithania wĩra na thirikari na nĩguo icigo ciao cigunĩke na tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa na mbere. Mũmbi wa Chege nĩ aratarĩria makĩria. Ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio nĩ TIFA wonanĩtie kĩama kĩa UDA no kĩo kĩrĩ na arũmĩrĩri aingĩ bũrũri-inĩ na gĩcunjĩ kĩa 45 kĩrũmĩrĩirwo nĩ kĩama kĩa ODM na gĩcunjĩ kĩa 28 harĩ igana. Kĩama kĩa Jubilee kĩnyitĩrĩire namba 3 na gĩcunjĩ gĩa 5 na kĩo kĩama kĩa Wiper gĩkarũmĩrĩra na gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ igana. Kĩama kĩa Roots Party na kĩama gĩa KANU nĩcio inyitĩrĩire namba 5 na gĩcunjĩ kĩa 1 harĩ igana. Kũringana na ũthuthuria ũyũ,
mbere ya githurano kinene kia mwaka muhituku gicunji kia 46 harĩ 100 nio manyitaga mbaru ngwatanĩro ya Azimio. Unyiti mbaru wao kuma kuri muingi riu ugikũrũka nginya gicunji kia 40 naguo wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ukiambatĩra kuma gicunji kia 36 nginya 49 harĩ 100. Ona thengia wa igoti karugukindira President William Ruto ta muhotani githurano-inĩ kia President mwaka muhituku, mawoni maria moganĩtio nĩ gikundi gĩkĩ monanĩtie gicunji kia andũ 37 harĩ 100 no mathiĩte na mbere gwĩkĩrĩra nganja ũhotani wa Ruto, no nakĩo gicunji kia 48 harĩ 100 no kĩnyitĩrĩire Ruto niwe wahotanire. Gicunji kia ambunge 49 harĩ 100 kia ambunge arĩa macagũrirwo rungu rwa ngwatanĩro ya Azimio nĩo makindĩirie ngwatanĩro-inĩ ĩno, no na gũkĩrĩ ũguo gicunji kia 45 nĩo mararutithania wĩra na thirikari nĩguo gũtigĩrĩra icigo ciao nĩ ciagunĩka na tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Tifa yatafanirie uthuthuria ũyũ gatagatĩ ga tarĩki 11 na tarĩki 19 mweri ũyũ wa gatatũ. Giribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mubi wa Shege. Tuthie na mbere na thirikari nene nĩ ũrĩtie arigitani hamwe na aruti wĩra matiganĩte thĩinĩ wa mathibitarĩ kwaranĩria na thirikari cia matũra ndeto ĩgiĩ marĩhi ma mĩcara kũrĩ kaunti iria citarĩ ciramũkĩra mĩcara na ithenya-inĩ rĩa gũthararia mĩhang'o ya ũrigitani kũhĩtũkĩra mĩgomo. Kũringana na minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumincha, kũrĩ na kanjũ ĩgũkorwo ĩgĩthondekwo ya gũthikĩrĩria makaya na mathĩna marĩa arigitani makoretwo makĩgerera na oho gwetha kĩhonia kĩa mathĩna maya. Wambui wa Njuguna na ndeto ĩno. Solidarity forever. Ona thengia wa aruti a wĩra a ũgima wa mwĩrĩ kuma kaunti-inĩ 6 gũkorwo matamũkĩrĩte mĩcara ya makĩria ma mĩeri 3, ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ yũrĩtie aruti wĩra aya kunanĩra njũng'wa na thirikari cia kaunti nĩguo kwarĩrĩria ndeto ĩno. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumincha orĩtie arigitani kwaga gũthararia mĩhang'o ya uheani wa motungata na metikire kũhe mweke thirikari cia kaunti igacĩrithie kũrĩa kuogomu na ningĩ gwetha kĩhonia gĩa thĩna ũrĩa ũkoretwo kuo. Health is devolved. Service delivery is done by the counties. We at the national level provide policies, guidelines and directives. So when it comes with a relation between an employer and employee, especially for the health workers in the counties, then their employer is the county. So what we are doing as the Ministry of Health then is to mediate and negotiate. Hamwe noguo minister nĩaranĩirie atĩ kanjũ ya gũthikĩrĩria makaya maruti wĩra aya mathibitarĩ-inĩ nĩ ĩgũkorwo ĩgĩthondekwo ĩrĩa kũhĩtũkĩra ministry ĩgũkorwo ĩgĩetha kĩhonia kĩa mamwe ma mateta mao. That there must be some form of harmonization in terms of how we deal with them. There must be some form of management of their welfare, besides the counties doing what they are doing. Nakumincha arĩtie rĩrĩa aruti wĩra kuma kaunti-inĩ 6 matakoretwo makĩamũkĩra mĩcara, ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria kĩama kĩa arigitani gĩa KMPDU kũruta mĩkana ya kũgomera wĩra nginyagia rĩrĩa mĩcara ĩyo ĩrĩrekererio. Counties cannot use healthcare workers and their salaries that is budgeted for the whole period to be a point of bargain on their issues. Pay the healthcare workers, and if they can't manage it, they should push it back to the national. They are not foreigners in this country. They live in this country. His Excellency the President has said, as a country, we are in a bad state in terms of the economy. So it's for them to allow discussions to continue and for the President to steer the country towards economic recovery. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Wa Njuguna aikari mwena wa Rabaul gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ya rũgongo rĩu nĩ mekwambĩrĩria kwamũkĩra motungata mega ma ũrigitani na nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ya Laikipia kũmakĩra thibitarĩ ũrĩa ũgũkorwo ũkĩmateithĩrĩria. Aikari aya nĩ maugĩte nĩ mekũgunĩka kuona hau kabere marakoragwo magĩthiĩ kilomita nyingĩ gũkorwo magĩetha motungata ma ũrigitani na ingĩ ao nginya magathiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Samburu gwetha motungata maya. Mwandĩki witũ Paul Mwaniki nĩwe ũrarũmanĩrĩra na riboti ĩno, tũnyitanĩre nake. Mwaniki, geithĩka mĩarahuko ya ũmũthĩ tũmenyithie ũrĩa aikari aya mekũgunĩka na thibitarĩ ũyũ.
Thank you muno ndira kunyita na njira njega Gishimu na otogwo auga ndiguko mwena wa Laikipia ya Rugombo ni kilomita kindu ta 200 uguo ma 30 kuma tauni-ini ya Nanyuki na ni muhaka-ini wa kaunti cia Laikipia na Samburu na otogwo na thutha wakwa ni muthenya wa gikeno kuria ikari a gicigo giki muno makiria kuona ati makoretwo magithie kilomita makiria 50 kana 25 gukinyira motungata ma urigiti kuria makoragwo kana muno makiria mwena wa Samburu na muthenya wa mothe thirikari ya kaunti ya Laikipia rungu rwa ruhonge ruria rukoragwo rukiruta wira rwa urigiti ni makoretwo makihingura thibitari muthenya wa mothe igongona riria rikinyitio ni gavana Joshua Irungu na ni arikia kuhingura thibitari ino ica ikuhe na uri thibitari ugukorwo ugitungatira andu makiria ma 8,000 aria muthenya wa mothe maumirite na njira nene muno na tugukorwo tukiaraniria na amwe yao hihi matutaririe ni shida gani ambazo mmekuwa mkipitia haswa kwa masuala ya kupata matibabu mmekuwa mkienda mwendo wa safari gani na hii hospitali itawasaidia na nini? Tuanze kwa jina lako. Kwa majina naitwa David Lentio, ni chairman wa Rabal ama Laikipia Peace ama Samburu. Nikisema kwa siku ya leo mimi nashukuru. Nasema asante Mungu na hata pia kwa serikali ya rais wetu mpendwa Ruto. Nikisema siku ya leo kwa siku ya gavana. Tulikuwa tumepitia njia ngumu zaidi. Kwa sababu hospitali tunaenda kupata kisima ama skuta maramara kilomita 25. Mama hata wakati wanajifungua wanabebwa sasa na manguo, hata wanapoteza hata watoto wengi sana kwa sababu hiyo shida. Lakini kwa siku ya leo tukiona sasa kama ambulance kama ile, hiyo ndio tegemeo ya area hii, hiyo ndio hospitali. Bila hiyo basi watu watakufa kwa njia mingi sana, wamama saidi wamama wajawazito wakikaribia sasa wakati wa kujifungua, yani shida mingi. Lakini kwa wakati hii tumeona sasa sisi tuko na serikali na tumeona tuko na gavana, tumefurahia serikali ya Irungu, yeye ndio amejengea, lakini kwa sababu ya ile wakati wakukua basi hii akasimama, lakini kwa sababu amerudi wakakuja kufungulia watu yake, wameandika daktari na ni mtoto hapa, tunashukuru. Kwa hivyo sasa sisi hakuna siku sisi tunaenda kisima ama hata Kirimon ama Sukuta Marmar kwa sababu tumepata hospitali ndani yetu na ni hospitali na amewekea tena sisi maji. Kwa hivyo tunashukuru, tumeona sisi hata tumehesabiwa kama watu ya Kenya kwa sababu ile wakati sisi ni kama tu wanyama. Okay. Wacha niongee na mama hapa kwa kawaida mama ndio wao huadhirika sana na ikifika ni matibabu haswa ya watoto. Tuelezee ile masaibu mmekuwa mkipitia na haswa hii hospitali itawaletea nini kama wamama wa hapa Rabar. Tuanze kwa majina. Kwa majina ni Christine Leparcelu, mimi ni mkazi wa hapa lakini mimi ni mkazi wa Samburu County lakini ni jirani. Kile naona imekuwa ngumu kwetu sana ni mambo ya clinics. Mimi pia nafanya kwa health na sasa nimesema asante juu kazi imepungua huko Lodokejek. Watu wengi wa hapa wanakuja mpaka huko ndio tuwasaidie na ni mbali pia. So lazima mtu agaramike ndio pia afike huko hospitali ya Lodokejek. So tunashukuru governor sana, tunasema asante kwa serikali ya Laikipia juu wametusaidia. Tunaona sasa kazi itapungua, kina mama wale wa clinic wanakuja all the ways kutoka hapa mpaka Lodokejek na ni mbali. Huwa wanakuja wakati hata vaccine zetu tayari zimeshaharibika kwa sababu pia sisi hatuna stima huko. So tunatumia solar na sasa tunasema asante na Mungu ambariki sana governor. Juu kina mama kazi yao itakuwa rahisi na pia watoto. Pia tuko na watoto ambaye ni malnourished huko, wako wengi wako kwa program. Sasa tunaona wakiwa na hospitali hapa watakuwa wamesaidika na hatutakuwa na shida tena sana na pia population yetu itakuwa kidogo na kazi yetu itakuwa rahisi. So tunaona governor kama ameturahisishia kazi, mimi nafanya huko Lodokejek. Nashukuru, nasema asante na Mungu awabariki. Asante sana. Thank you muno togo igwa Gishimu ni aikari a itura riri ria Rabal aria makoretwo magikungwira ni gukorwo atiri thabari ya guthie ndaya ni gukorwo igikinya mwisho na muno makiria ona thibitari no ni gukorwo oho igiuka na boahoro ya mai iria ona yakorwo ikirugurio koguo ni maundu maingi kana ni uthii wa na mbere kundu gutangiciririo kilomita nyingi kumana na hihi kuri andu magikoragwo magiciria ati ku ni kuo maendeleo mabatie gukorwo magithie ni gukorwo tukite thabari ndaihu muno gutungigakinya kundu guku ginya kumwe gukorwo tukiura na ugakona ati ni mani utungata urakorwo ugikinyira muingi uria ukoretwo ukibatara utungata ta uyu kuma guku thiini wa dispensary ya Labal
Gĩgũcokia kũrũe thĩinĩ wa studio, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki. Thegio Mwaniki kuma kuria Laikipia. Tuthie na mbere mathogora ma mutu tauni-inĩ ya Kiambu maticenjetie na gĩkĩro kĩnene ona thengia wa President William Ruto kwiranĩra atĩ mathogora ma mutu nĩ magũcoka na thĩ kiumia-inĩ gĩkĩ. Ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio nĩ ceceni ya Kameme TV wonanĩtie atĩ mathogora maingĩ ma mĩtu ĩtiganĩte marĩ igũrũ mũno makĩria gũkũ arũgamĩrĩri a supermarket ici makiuga atĩ matiamũkĩrĩte ndũmĩrĩri o yothe kuma kũrĩ athĩi a mĩtu ma kũgũithia mathogora maya ma supermarket-inĩ, na ningĩ maugĩte atĩ kũrĩ na mathogora matiganĩte ũndũ ũyũ rĩu ũkĩaga gũkorwo na ũtiganu thĩinĩ wa supermarket citiganĩte. Tunauza bei, tunauza kwa bei ya 166 na wateja wananunua kwa wingi. Lakini hizi kampuni zingine bado hajateremsha, kwa hivyo tunaendelea kuuza na ile bei tulikuwa tunauza nayo zamani. Zamani uga kama jogoo tulikuwa tunauza kwa bei ya 203, uga ya soko tunauza kwa bei ya 137 na wima tunauza na bei ya 180. Unajua saa hii kwenye millers wenye tumeongea nao wamesema bado hiyo mahidi ya bei rahisi wajapata. Kusema kweli uga ishafika ya 150, lakini wenye maduka wawawezi kuuza hiyo ya 150 maana wako na uga ile ya kitambo. Wanagoja wamalize old stock ndio wauze hii ya 150. Mimi nilikuwa na expect watu kama sisi tunajitegemea, tuna hustle, tunataka tupate kitu kama kwa 100. Lakini kwa 166 a bit happy, iko at least vizuri. Kwa hapa Kamindi supermarket kwa nimekuja kuangalia bei ya unga, but nimepata tu ni kampuni moja imeangusha hadi 166. Hizi zingine zime maintain 200. Amazing that I could hear from the government source that there is unga which is costing around 150. But unfortunately, there is no unga that is selling at that rate. Much of it is 100 plus. And two, again, even the supermarkets that we have around, they are really complaining about the millers have not really dropped their prices. Aya, tugithie na mbere ni ati thirikari nayo nĩ yambĩrĩirie mĩhang'o ya gũthamia ohwo njera-inĩ ya Thĩka arĩ ta njĩra ya kũnina mũhatĩkano mũnene na ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa njera ĩno. Mĩhang'o ĩno yambĩkĩtwo na nĩ thutha wa ohwo 38 kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ wa kũharwo gatema njera-inĩ ĩno. Mwandĩki witũ Mathiũ Ndung'u na riboti ĩno. Akĩaria thutha wa gũcera njera-inĩ ĩno, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ rũhonge-inĩ rwa kũgarũrĩra mĩtugo augĩte njera ĩno ĩrĩ na ohwo 200,000 arĩa nĩ aingĩ gũkĩra namba ya arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo kuo, kuona ĩbatiĩ gũkorwo na ohwo 500. This is a case that we need to be cautious about and very keen about, and that is why you can see me here, because priority is to the welfare of every human being, treat them with dignity and ensure they are able to access basic needs. Muthoni augĩte mũhatĩkano ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩhotomia mĩhang'o ya kũhĩtana na mũrimũ wa kũharwo gatema ũrĩa watuthũkire mwambĩrĩrio wa mweri wa kana. We are in conversation with the judiciary, especially the chair of CSO orders, to see whether she can be able to review a few of the cases to just see that we have reduced the number. Muthoni nĩ ongereire kuuga atĩ thamia ohwo njera-inĩ ĩno nĩ kũhũthia bara ya mũrimũ ũcio, akĩongerera atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũtigĩrĩra ohwo nĩ maikara mĩtũrĩre mĩagĩrĩru. The congestion in our prison, it is spread to other inmates. However, we've been able to contain, and we are also taking other measures. We will move probably some of the prisoners to other stations that are near us, that is Ruiru, there's Yata. Augĩte ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ ĩrarutithania wĩra na magoti ma Kandara, Thĩka na Ruiru nĩguo kũnyihia ohwo arĩa maraingĩra njera-inĩ ĩyo. Right now there are lots of them because of the crackdown that is there on the beer, the liquor. Then we may expect a number of them coming to our facilities.
So for now we may have to reduce the number that is coming in. Oho aria meguthamio guku merikanite kunyagio njera-ini iria iri hakuhi na Thika. Muthoni akiuga thirikari ni hotete kuhurana na murimu ucio, akiuria urugamiriri wa njera iyo gukinyanirio thurimi wa aruti a wira na ageni aria maracera njera-ini iyo. We still have to be vigilant on the entrance from outside. Anybody who is coming from outside, we must be able to test them and know whether they are they have cholera or not. Maya mokite oriri urugamiriri wa njera ino wambikite mihango ya gutigirira kuri na mai mahinda mothe niguo kugacirithio theru na uguo kunina ugwati wa oho angikunyitwo ni murimu ucio. We are very keen about that, especially with our inmates, ensuring that they have soap, they have water and other basic amenities. Handu-ini ha Kameme TV kuma njera-ini ya Thika, gicigo-ini kia ubunge gia Thika kaunti-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Matthew Ndung'u. Ndung'u niwe tukurikia nake. Mohoro Gitau ni ngatho ni undu wa gutucagura muthenya wa umuthi kuma hingo iria twambanirie nawe thiini wa ikereka ria Ndurumeni matura-ini, na riu Mohoro Gitau ndagucokeria ngatho. Mohoro mangi maingi ukumamukira thiini wa mohoro maitu maria marumireire. Tugacemania ringi muthenya wa Jumamothi thaa 10 cia hwaĩ.